Сегодня 4 ноября 2021 года, и мы готовим картошку на охоте с тушенкой, которая, говорят, жирная. Сейчас картошка вскипит, и будем добавлять потом лук, морковочку и тушенку. Минус сколько? Мы не смотрели, минус 20 где-то. С утра было. И нам, конечно же, делать нефиг, мы пошли на охоту. Да? Да. Вот, теперь мы готовим покушать. Ой, ну-ка, уйди. Сегодня у нас картошка с лучком, с морковочкой и с тушенкой кранидов. Первый раз, кстати, мы пробуем. Отзывы были таковы, что там ни грамма жира. Хотя, мне кажется, жир в тушенке должен быть. Не, ну жир есть, что врут. Ого. Сейчас, подожди, вот так вот сделаем. Пробуем. Получится или замерзшая. Не знаю, мне кажется, надо добавить, наверное, да? Так вот. У них там лаврушечка сплю. Ну, все это вырежем. Ого, какие куски. Так, а сало. Самое вкусное — это сало, которое почти готово. О, у меня же слезы ручьем. В общем,
Все приготовили мы, и в сравнении с другими тушенками хочется сказать, что не хватает жира. А в тайге на охоте это очень надо. Вкусно, мясо хорошее. Ну, не шея, конечно, но хорошее мясо. Но жира нет. А на охоте хочется жира. Поэтому, уважаемые охотники, на любителя. Может, туристы, они за ЗОЖ там, за красивую форму, но мы за жир на охоте. Поэтому едим сало. Вот так вот ручей в -20.